Galera, voltamos pra vocês agora com a live do Wesley Mano. Sejam todos bem-vindos aí pelo YouTube, pela Twitch, agora o TikTok pra rever as partidas aí. Bora jogar pra vocês aí. Bora, Isabela. Isabela Neves, fizemos ela dentro do jogo, aquela ruiva ali no meio ali, ó, minha amiga. The following contest is scheduled for one fall. Introducing first, from New York, the Superstar! I can't watch this entrance. I heard this one backstage talking up their own work non-stop. Well, why don't they get in the ring and prove it, huh? That's what they're doing right now, Corey. Well, good. Let's see what they've got then. She knows she deserves to be atop this division, and a win tonight will go a long way towards that. And here he comes. And from New York, weighing in at 230 pounds, the Superstar! The WWE Universe already reaching a fever pitch upon their arrival, and we are just seconds away from a highly anticipated match. A competitor with his share of detractors, but he wants to prove them all wrong here tonight. Here comes the man. The WWE Universe on its feet for Becky Lynch. And from Dublin, Ireland, the man, Becky Lynch! The man has an unmatched confidence and swagger about herself. Becky's about to stake her claim as the man. Yeah, I don't see her claim being denied here tonight. Became the first women's double champion when she beat Charlotte Flair at WrestleMania. Yeah, but every once in a while, that much confidence can be detrimental, especially when you're a target. Everyone wants to make a name off of the man. And from Tampa, Florida, Alundra Blaze! Oh, here comes one of the greats, Alundra Blaze. Without a doubt, a true legend.
a determined look on her face. She knows how to prove herself in the women's division. WWE is about to get some stratisfaction. And from Toronto, Ontario, Canada, Trish Stratus. A multi-time women's champion, perhaps Trish's greatness can be fully appreciated by the fact that she left active competition for a generation and came back to WWE recently, still at the top of her game. Well, then it's fitting that many of the women Stratus inspired are now in the sights of Trish as she seeks her spot back on top of WWE. Bora, galera. Bora, Isabela. Fala, meu amigo Douglas. Daqui a pouco é nós no Dead by the Light. Vamos jogar bastante aqui o Wrestlemania. Já aqui de novo a Isabela Neves da Steam aí. Um amor de pessoa ela aí. Ready for a fight. As always. And from Atlanta, Georgia, Gigi Dolan. She made a name for herself as a tag team competitor in NXT. Now on her own, but just as dangerous, has something to prove. Yeah, despite being underestimated and underappreciated, Gigi Dolan plans to change that perception. Gigi Dolan has the ability to be pretty imaginative in the ring. She says her creativity is how she expresses herself. This should be interesting, guys, as 6 of WWE's top names square off here. Oh, vicious running knee lift. She gets bounced into the corner. Setting her up here. Ooh. Ooh. Oh my God, all the way to the floor. Looks like they do not want them inside the ring anymore. Time to venture outside the ropes. Bam. Ooh. Oh, that opens the door for Alundra. These two showing how well they know each other. Look at this. Boom, nice. Shoulders down, penny predicament. Clearly hoping for an early end to this one. Able to reach your partner in time and get the tag. Oh, look at this. Trying to escape. Here's a jawbreaker. Fends it off. Good counter. A minha equipe é sempre da esquerda. Sempre da esquerda. Os bonecos da esquerda. É a Isabela Neves aqui, ó, de shorts preto. O Kratos lá e a outra ruiva lá de calça preta, lá de calça de lycra preta ali, ó. Tipo juiz, a filha é uma tipo juiz aqui, ó. Todo personagem meu é da esquerda. Posso pôr na direita se você quiser pôr no controle, mas deixa pra esquerda. Essa personagem que eu tô jogando aqui, ó, eu fiz de verdade, não é do jogo não, ó. Essa ruiva aqui, tá? É a Isabela da Steam, Isabela Neves, é um amor de pessoa, ruizinha. Eu mandei ela aí pra ela ver, já foi a outra vez que eu mandei. Ela deve estar vendo agora, se ela não ver, ela vai rever lá. A personagem dela nunca vou apagar aqui no jogo, sempre vou deixar pra jogar com ela, pra lembrar, homenagear ela. Aí, troquei de personagem, tá vendo? Tô com a Becky Lynch, ó. Colocação, ó. Da Becky Lynch pra uma juíza, ó. Tá vendo? Igual a roupa do juiz lá.
attack on the arm. Not a... She fights her way out of the elbow. Aí, cortou, velho. Intercepted by the man. She doesn't even get a count one. Late in the match, but somehow has the... A Isabela é a rainha, filha. Amor de pessoa ela aí. Doesn't want to be on the top rope. Ela joga DBD também, ela vai jogar com a gente. Ela tá fazendo as provas dela na faculdade lá. Quando acabar, ela volta a jogar. Já jogou umas partidas com ela, que você não viu aí. Faz muito tempo aí. Se acabar a faculdade dela, ela vai já tá jogando aí. Kick to the gut. Hammerlock applied. Hammerlock suplex. A complete lack of mercy shown towards Blaze there. And Becky did more than just raise the bar there. She's vulnerable. Up on the top turnbuckle. Ooh! Ooh! And that holds Becky back. Across the top rope. What a hot shot. And a drop kick. Picture perfect. Just like that. She turned it around. Oh, leg lock. Olha, pegou, velho. Trish Stratus is in. Producing a trampling. Strong impact. Tag made. Boom. Nice. Closed fist punch to the jaw. That's one way to break up a move. A chain of reversals here. Every motion getting cut off. Outside kick. There it is. Snap suplex. Quickly transition. Shoulder for that. No time to waste being shocked. You've got to maintain pressure. And he's got to refocus up now. Olha, fui brincar, provocar, velho. And it's scattered and met with a back elbow. Counter. Toma, malandra. Joguei pra fora do ringue. Nasty right hand. Enzuigiri to the floor. Ó, dá pra bater no juiz, quer ver, ó? Eu vou tentar bater nele pra você ver, ó. Pera aí. Ele pode dar o fim da partida, mas fazer isso aí não é muito bom não, mano. Side block takeover, nicely done. Tremendous pressure on the head and neck. She made the tag. Oh yeah, she is really getting fired up. Oh, vicious running knee lift. Não, tá normal o jogo, filho. Você é louco. Já tá difícil só o caramba. A hora que eu ficar craque mesmo, saber todos os comandos do jogo, eu jogo no Mario Hard. Tá normal, mano. Tá difícil pra porra você ver aí, mano. O computador é bom, meu amigão. Não é ruim não, mano. O computador é um bom adversário aqui no jogo. Listen to the impact. Rolling elbow. Woo-wee. Big punch finds its mark. Nossa, deu um balaço no coelho, tonteou, velho. And he's tagging his partner in. Running knee lift. Nasty right hand. Enzuigiri to the floor. Sent hard to the outside. This superstar picking up speed. Oh, the old record. Olha, mano, peguei pra fora do ringue ela, você viu isso? Pra fora do ringue.
Stratus needs to figure this O out. jogo é mais doideira. Olha o juiz na defesa, viu? O juiz fazendo a guarda lá. Ele fazendo a guarda pra defender, mano. Ele tomar o golpe lá, ó. Here's a combo of strikes. Right to the face. Sharp punch. Olha, cortou, velho. Gigi catches her by surprise. Dolan gets countered. A clinic of counters being put on by these competitors. Came to an end with a hook punch. We've already seen a few blows land above the neck. Pushed on the shoulders. Oh! Feast your eyes. No way Gigi's gonna let my playing with her food. I'm not sure how wise. Olha o time dando juiz, olha lá, olha lá. A habilidade minha, ó, tá vendo, ó? Pra que ela faz isso aí? Pro juiz contar rápido quando tá no chão ali, mano. Aí vai contar rápido agora, fica vendo, ó. Tem hora que o juiz, ele rouba, mano. Ele demora pra contar, mano. Pra favorecer o jogador ou o computador, entendeu? Aí você ativa essa habilidade lá. Ô, galera, seja bem-vindo aí, ó. Madness in here. Tag made. Good golly, Miss Molly. That can make an opening for her. Já colocou elas pra fora do ringue? Strike. Ah, dá pra pôr fora do ringue, mas tem a contagem lá, mano. Esse modo aqui, ó, você não pode ficar mais de 10 segundos fora do ringue. Mas tem outros modos que você pode brigar fora do ringue também. Tem outros modos que não tem regra, entendeu? Aqui tem regra, ó. É 10 segundos pra ficar brigando com ela aqui, 10 segundos, ó. Se caiu ela aqui 10 segundos, os dois perdem perde a luta. Não pode ficar muito tempo aqui, entendeu? Aí eu puxo as atendentes dela, puxo aqui, ó, aí ó. Jogo pra baixo, é mais zoeira, velho. Vou catar o juiz agora, vou catar ele, quer ver? Caralho, não consigo marcar ele. And she just barely inside cradle. Oh, and a small package. Obrigado aí, ô Yami. Yamani. She wins. Aí mesmo tá vendo lá da Índia a live aí. Obrigado aí, Yamani. Welcome. These three have to be happy with their performance here tonight. To quote a pair of awesome scholars, in life there are winners and there are losers. Isso, yes. Real name, Bora pra outra, galera, bora. Você viu aí, eu perdi, mano? Esse é nome de verdade, tá? Da Isabela lá, Isabela Neves lá da Steam lá. Aqui a outra tabelinha aqui dela, outra versão dela. A roupa do Brasil aqui, ó. É um trio de brasileira pra vocês. Aqui. Aqui a Cora Jade, que é o canal, né, mano? Cora Jade não tem pra ninguém, velho. Alexa Bliss, cadê a Alexa? Ó, tem tanto personagem masculino ali, mas eu não curto jogar com masculino, né, mano? Não dá, velho, isso é louco. Não dá, jogar com a mulherada, mas não é as mulheres, né, meu amigo? Cada um. Você joga aí de boa aí. Não curto muito, não. Tá aqui, ó. Estados Unidos que eu fiz aqui. Fiz ela aqui com a bandeira dos Estados Unidos, um patriota. Andra Canadá, ó. Viu aí os personagens, mano? Seu amigo é criativo aqui, o... Opa, quem entrou aí?
Fala, Rei Leão Máfia. Ô, Dr. Digi, fica na área comigo aí, amigão. Tamo aqui jogando aqui o Westerlemana com essas meninas bonitas aqui que... Galera, curte eu curto, né, amigão? Mas é igual o Dominique Toretto, admira um bom conjunto independente da marca, né? Você liga pra marca ou não? E Rei Leão, que deu o Valhalla? Tu não tá jogando Valhalla aí? Joguei bastante, joguei agora aí, ó. Pode ver a live aí, joguei bastante. Tu tava com o homem ou tu tava com a mulher? Mulher, só jogo personagem feminino, homenagem às mulheres, mano. Então, tu passou Cara barbado, filho, não é comigo não. Ah, não vira não, filho, não vira não. Cara barbado, eu não quero mais não. O jogo, Rei Leão, é do começo ao fim, uma sapatão no teu colo direto, perguntando se tu quer coabitar com ela. Ah, não, mas ela... E o esquema é outra. Resposta? Qual foi a tua Eu resposta? não cheguei nessa parte ainda, de novo, eu não cheguei. Eu não cheguei nessa parte lá ainda. Não chegou na parte da cachoeira lá? Não, ainda não. A hora que chegar eu faço lá, mas eu... Chegar lá pra conversar, bate altos papos contigo. eu vou ter que escolher outra opção. Não sei o que, aí vem com aquela maior lero lá. Não, eu sei, então. Eu vou ter que escolher outra opção, porque se eu pôr aquela opção ali, mano, o YouTube vai cortar na hora a live lá, mano. A cena dos negócios. Ele corta, ele derrubou minha live do The Witcher, lembra do The Witcher lá? O The Witcher 3 tem uma parte lá que ele tá dentro do... Lá dentro do celeiro com a menina, ele fica brincando de caçar os porcos, lembra lá? Sim. Então, acontece lá o esquema lá, mano. Eu tava fazendo a live e não mostrou nada, normal. Só mostrou de lado assim o negócio e ele cortando ao vivo, aí estranhei. Cortou ao vivo. Parece o seio da mulher, aparece tudo. Então, mas derrubaram ao vivo, mano. Aí eu fui lá ver o que aconteceu. Eu tomei strike, não, só derrubou a live. Derrubou, não pode. Mas o YouTube derruba mesmo, mas não tem Então, aí tem que cortar pra galera não ver. A galera queria ver, também que eu queria ver, quem não queria ver? É diferente, tá? O Valhalla também. Ah, mas se vir eu aperto, não tem problema com o segundo, mas o problema é ficar mais de segundos ali rolando, né? E não dá pra cortar, né, mano? Olha minhas personagens aí que eu joguei, que eu fiz no WWE, olha lá, ó. A primeira personagem você vai conhecer, a nossa amiga da Steam, a Isabela Neves lá, ó. A ruiva linda ali, ó. Ela tava vendo a live, se ela não estiver vendo, manda pra ver a live. Fiz ela dentro do jogo de novo lá, já aí, ó. Homenagem a ela, hein? Você vê, eu já fiz 4 pessoas de verdade dentro do jogo lá, hein, Digi? 4 pessoas, hein? O meu próximo personagem que eu vou fazer, Digi, é o Rei Leão de Esparta, eu vou fazer lá, o 300. Mas eu quero fazer do filme certinho, o ator lá que é o Jared Burt. Eu vou tentar fazer, tem que pegar uma foto lá no Google lá dele, ele com a armadura lá e sem armadura. E com a barba pra mim fazer certinho. Dá pra fazer, mano. Tudo com recursos dentro do jogo, sem mod, sem nada, galera. Só usando os recursos do jogo. Aí os caras querem criar mod, baixar mod que nem doido. Não. Usa primeiro o recurso do jogo, depois você vai baixar o mod. Não sou nada quando baixar o mod. Usa os recursos dentro do jogo, os caras deixou pros caras fazer aí, mano. Muito easter egg de jogo aí, ó. Homenagem aos jogos que os caras deixou aí, ó. Street Fighter. Deixou o cabelo do Guile lá pra fazer os Guile lá. Deixou o Goku pra fazer o Goku que eu já fiz a Saiyajin lá. Qual mais? O Kratos, a roupa do Kratos certinho lá, mas a armadura. Bora, galera. Bora mais uma partida pra vocês mais telemando aí. Galera do TikTok, se inscreva, acompanha essa live e seus vídeos sempre aí. Bora, Belinha. The following is a 6-woman tag team match. Introducing first, from New York, the Superstar! We're looking at some of the most intense competitors in all of WWE about to take part in one of the most anticipated matches ever. A woman meant for the highlight reel. She plans on even more excitement tonight. The downright nasty Cora Jade. Isn't she great? And from Chicago, Illinois, O que ela tá falando ali, mano? As far as Cora is concerned, no one measures up to her. She's on another level. And you know what?
I think she might be right. She has a thorny and jealous attitude. That's for certain. And she's always ready to pick a big fight. Tem um monte de anúncio. Hã? Tem um monte de anúncio aí, ó. É, eu tava vendo, eu mandei pra você uns aí, depois eu vou mandar mais. Get ready to see the toughness of... Vai lançar uns educativos aí, de semana que vem a outra, filho. Eu já tô preparado aqui, filho. Tu trocou tua fonte do campeonato? Ainda não, Digi, tá enrolado isso aí. Deixa lá pra janeiro eu troco, Digi. Não preocupa não. Não preocupa não que seu amigo já tá enrolado essas coisas aí. Esse ano foi bom o jogo do educativo, hein? Lançou uns 40, 50 jogos. Eu peguei todos. E vai lançar mais agora semana que vem a outra aí, ó. Uns 4, 5 bons aí, Digi. A hora que ele mostrar, eu mando pra você. Tá fervendo com a IA agora, hein? A IA tá dominando o jogo aí, hein? A IA, amigão. E os caras sabem trabalhar com a IA, hein? Lots of titles and main events to back up those claims. Agora, Chica. Welcome, Chica. A Chica tá vendo a live de lá da Índia, lá de Bollywood. Nossa amiga da Steam aí, ó. A na legenda pra você entender o que eu falo aí, ô Chica. Ou põe tradução do áudio aí com a IA, aí já tem o recurso, você tá ativado isso aí dentro do jogo. Eu coloquei lá, Dijon, lá. Você já colocou isso aí nos seus vídeos, Dijon? Pra quando você tá falando, traduzir automaticamente lá com a voz da IA pra eles lá na linguagem deles? Depois você vê no seu canal onde você põe isso aí, lá na configuração do YouTube. Já tem isso aí, Dijon. O meu já tá ativado, mas pra mim não aparece, aparece pros pais lá, eu acho que aparece, entendeu? Pra eles ativar lá. Aí quando você pôr lá, você põe todas as linguagens lá, automáticas lá, todos os idiomas, e já aparece tudo, filho, tudo. Aí já tá aí, galera, não tem pra onde correr não, Douglas, veio pra ficar, mano, eu sou a favor do negócio, a galera que tá contra isso aí, eu sou a favor. Ajuda muito, principalmente nos jogos aí, ó, na criação de jogo e também na tradução de jogo já instantâneo, né? É instantâneo. Eu acho que os caras já põem dentro do jogo a ferramenta lá que traduz o idioma que você quiser, Dijon. Eu não sei como funciona essa IA, depois eu vou dar uma pesquisada nisso aí direito. Já sabe como funciona isso aí, Dijon? Eu vou dar uma pesquisada mostrando se tem algum vídeo mostrando como é que eles fazem o jogo com a IA lá, mano. Como que a IA cria isso aí, mano? Quanto tempo ela leva pra criar, se é rápido ou demora? Deve ter uns bagulho top aí hoje em dia, mano. Valeu, Ishika. Adiciona a Ishika aí, ô Douglas. Tá na minha Steam lá, mano. Só você ver minha Steam, você vai ver a foto dela da Índia lá. Such an incredible journey for this woman, but she knows a win tonight will take her even further. Ela pra ela ativar, trocar o áudio meu lá, mano. Ela ativar lá, o Douglas. Escreve em inglês pra ela aí. Fala pra ela ativar lá no áudio, lá no áudio dela lá. Já tem esse recurso lá. Ela que faz isso aí, mano. Eu não, mano. Eu vou lá no menu do... Ela da configuração minha aqui do YouTube já fica automático, entendeu? Guys, here comes the hot mess. O YouTube é top, mano. Não adianta ainda os caras reclamar, mano. Ainda preferir o exemplo. Eu preferi a Twitch, o TikTok, mano. O YouTube tem uns recursos que os outros não tem, velho. From Victoria, British Columbia, Canada, the WWE Women's. O único problema do YouTube é que às vezes não notifica nós estar ao vivo pra galera. Isso que é um problema. Eu não sei se é erro dele isso aí. Aí depois a galera vem e assiste a live, entendeu, Digi? É assim. It has worked well for Chelsea Green. Are you kidding me, Saxton? Championship gold, competing at WrestleMania, those are things that Chelsea earned. That she even had to politely ask for those opportunities is due to poor work of a substandard general manager. Fala pra ela clicar lá, Douglas, lá na engrenagem do vídeo meu lá da live.
Aí vai estar lá o áudio da minha live lá, mano. Aí aparece pra ela lá. Pra ela mudar o áudio lá, entendeu? 3-on-3 matchup. Olha, Isabelinha, pra você, Belinha. A você lá de brasileira ali com a Cruza do Brasil, a causa de like azul ali, ó. Legs are hooked. I think we know what's Aqui a gente só não joga com o Barbado, né, Didi? Não dá, Didi. Eu pego o Kratos ali. Ah, não dá, galera, não dá. after that. Eu não vou trocar essas mulheres lindas por um Barbado não, né, Didi? Pelo amor de Deus. And now dropping the bombs. And with an onslaught of strikes like that, it's clear they have nothing but punishment on their mind. Well-delivered suplex. A China é forte, Douglas. Established control. Yeah, É bruta. remaining the aggressor. Escreveu pra ela aí? Vai escrevendo aí, ô By Lunder Blaze. She's had a lot to Douglas. She might want to think about leaning on her partner. Nossa, sumiu aqui também escrevendo. strong forearm. Oh, goodness! Wasn't expecting a kick to the face. Fights Alundra back. Avisa ela aí, ó. Up top. Samoa driver. Boom. Double axe handle smash. The sleeper is cinched in. Trying to escape the it's a jawbreaker. Olha, pegou. Comes the pinfall attempt. Could be in search of a second win now. Northern Lights perfectly bridged. And she's tagging out. Ooh. She goes for the cover. Fala para acionar a legenda em inglês lá, a legenda. She shows that she's far from. Fala pra ela pra entender o que eu falo lá, Em inglês ela entende, o Douglas. Oh, what a club. Ela é da Índia, ela fala o idioma hindu, acho que é hindu lá com inglês, mano. Every counter being answered with another. O Di já é um cara filósofo, aí ele sabe que os indianos foi colonizado pelos ingleses, né, Di? Você é historiador igual eu, Di? Não teve diploma, não tem porra nenhuma, mas já leu, né, Di? Explica pro Douglas aí. É? Você sabia disso, né? É? Então, o Douglas não sabia, eu acho. Tô falando pra ele. Ela tá vindo lá da Índia? É só lá passando a legenda em inglês lá, mano. Que ela entende o que fala. Que ela fala duas línguas ao mesmo tempo, eles falam lá, mano. Igual nos filmes indianos que eu assisto aqui. This could do it. Se você for lá pra Índia lá, Douglas, você vai se apaixonar pelas indianas. Fala pro Di. É uma mais linda que a outra, né, Di? Olha, me jogou pra fora do negócio. Quick thinking from Olha, cortou, velho. Ô, Di, eu vou fazer a Mulher Maravilha aqui. Ó. Essa China aqui, essa de... Tá com a roupa da Patriota dos Estados Unidos aqui. Dá pra fazer certinho a cara da Mulher Maravilha. Mas foi até bom agora ver ela aqui, galera. Eu vou fazer depois a Mulher Maravilha. Antes de eu fazer o Leone, eu vou fazer a Mulher Maravilha pra você, tá bom, Di? now lifted out of the top turnbuckle. Aí era bom fazer um Batman, né, Di? Vamos fazer um Batman aqui, ó. Pra ficar com a Mulher Maravilha, né? From the top. Aí era o canal, igual um desenho do Liga da Justiça, né, Di? Looks like she just tested China's dominance with that attack. O Swain. Had it scouted. Now can capitalize. O que será de nós, Di? Com essa DC Comics aí que tá na Warner Bros. Aí que esse James Gunn fazendo só papelão, esse diretor. Não manja nada, Di. Meu Deus do céu. Tiraram um diretor bom lá, galera, que é o Zack Snyder. Zack Snyder é top, velho. É uma maldade fizeram com o cara, né, mano? Tava tão bom o filme da Liga da Justiça, né, Didi? Hold on a second. Could be a matter of time. Submission being locked in. The hold is just getting tight. Almost a miraculous escape and a side slam. Oh, straight forearm.
Tá falando com ela aí, ô Douglas. Fala com a Chica aí. Surprising move from her here. Running Hurricane Rana. Hurricane Rana. O RJ é treta. Não luta muito. And she's returning fire. Olha, pegou, velho. A mina pulou. Agarra a outra, dá um pulo pra trás, é da hora, pra sair do agarrão. Ah, peguei. Pegou, de. Ó, não dá pra ganhar no computador, de já lá. O computador tem um botão turbo, mano. Na hora que você dá uma finalização com chave nele, você apertando, você quebra o botão aqui do controle, mas você não ganha dele, velho. É muito rápido, ele aperta lá, mano. Já ganhei 2 vezes, falando que eu não ganhei na live. 2 vezes, nunca mais, mano. Vou melhorar um pouco a dificuldade disso aí, mano. Capelão. Ganhamos, de. Olha lá. Bora pra outra aí, Chica e Douglas, bora. Galera, o joguinho é gostoso de jogar ele. Esse aqui é um jogo que eu não enjoo jogar, velho. Pudesse jogar o dia inteiro pra vocês aqui, velho. Galera do TikTok, se inscreva, acompanha nossos vídeos, nossa live sempre aí. You know they did everything they could to earn this win. Bora pra outra, bora galera, bora. Bora, Belinha. Catar meu trio aqui de vaqueira. Vai, caiu, Dijo? Galera, obrigado por estar vendo a live aí, tá? Obrigado aí, Chica aí que tá vendo aí. Eu vou tentar bater na juíza lá, mano. Tem que agarrar ela, ô Douglas. Às vezes ela pode dar vitória pro time lá, às vezes não dá. Depende das cacetadas nela. Vamos ver se eu consigo fazer isso pra você ver. Bora, galera do TikTok, se inscreva, acompanha nossas vídeos, nossa live sempre aí. Bora brincar. Eu vou tentar agarrar a juíza pra você ver lá, Douglas. Dá pra segurar no pescoço dela e sem bater. Ela vai ficar brava lá.
first, from San Fernando, Chile, Stephanie Hawkins! Matches like these, with talent of this caliber, this is why sports entertainment is an art form. She has been counting the weeks, the days, the minutes until this match, and she is now ready to compete. Alexa Bliss is here. One of the most accomplished competitors in the women's division. And from Columbus, Ohio, Alexa Bliss. Return to WWE in the Royal Rumble after 2 years away, and guys, it looked like she hadn't missed a beat. Not only that, it looks like Lily hasn't aged a day either. We're going to need to have a talk later, Byron. As wicked and as twisted as ever. That's the Alexa Bliss the WWE Universe knows and loves. And from Dublin, Ireland, The tension building for this match is so thick you can cut it with a knife. A lot of drama involved with this one. She is physically and mentally prepared for the task at hand in tonight's match. She is the heavy hitter of the women's division. And she's definitely not here to make friends. She is here to make wins. And representing the Pure Fusion Collective from Las Vegas. Tá falando com a Ishika aí, Douglas. Vai conversando com ela aí. Zoe Stark, an incredibly physical superstar who loves to ratchet up the intensity. Yeah, Zoe is a beast in the ring who doesn't hold back. Stark rolls with a vicious crowd and constantly attacks enemies backstage. Well, sounds to me like Zoe's got a great strategy. A true submission expert, the Queen of Spades. Representing the Pure Fusion Collective from Sioux Falls, South Dakota, the Queen of Spades, Shayna Baszler. Old school, classic bruiser, brutality, catch-style wrestling skill. Yeah, years of training has led to singles and tag team success here in WWE. No doubt one of the most dangerous women you'll find in the entire division. A purveyor of discount dental work.
under the WWE umbrella. No stranger to championship gold, Baszler has to be eyeing this as an opportunity to raise her stock in WWE. I fully believe that titles and wins are just bonuses for Shayna. What she really likes is the fight itself. Byron, time to put your hair up and square up. Well, you don't have any hair, but you get the point. Representing the Pure Fusion Collective from Shamal, New Jersey, Sonya Deville. Well, if you look up power hungry in the dictionary, I'm pretty sure you'll see Sonya Deville's picture. All you need to know, Byron, is Sonya is here to take what she deserves and take it forcefully. Sonya Deville ready to assert some authority and dominance in the ring. She better get it done there because she can't abuse her powers backstage anymore. Pure Fusion Collective. Bora, galera, bora aí, Chica. Here in this one. Bora, Doga, bora, Belinha. Foundation and future of the women's division. Well, not just the foundation and the future of the women's division, Cole, but WWE as a whole. PFC doesn't back down from a fight or a challenge. In fact, they welcome anyone willing to... Up on the top rope. That's this part of town for these two competitors. This could go south in a hurry. Here we go. Superplex! You really have to throw caution to the wind to even consider hitting something like that. Finds a counter from Stark. Oh no, now possibly setting up for a submission maneuver. Oh, we've seen this before, fellas. This is the... She won't fade. She just won't fade. She keeps fighting. Olha. She had that scouted. On a snapmare. Oh, look at the kick. Oh. 6 women involved in this tag match. I think you need eyes in the back of your head to keep up on all the potential angles. Well, you're not wrong, Cole. In a chaotic match like this, awareness is key. You have to keep your eyes on all 3 members of the other team at all times to avoid getting caught by surprise. Ó, peguei o juiz, olha lá, ó. Olha lá, ó. Ai, filho da mãe, ele saiu. Carrying the opposition. What's the thought here? Ooh. And the power so he Stark knocked off the block. Shot from the inside cradle. Small package, this could be it. She kicks out at 1. Still has enough energy for the single kick out. She managed to avoid that offense. This is just brute power. Release German. Caught the leg. The leg is... Oh, man, right on the jump. That'll ruin your day. Boom, a football smack. Nice scoop slam. And she makes the tag. Tag! Tag me! Ooh. Oh. Oh, what a kick. Baszler turns it around. Up and down! And there's a Lotus lock. Will it get countered? Yes, not letting the submission attempt do any more damage here. Oh, gripping the jaw. My goodness. That's insulting. Practically never-ending blows. Coming at full force here. Setting her up on the top rope. Ooh. Effective counter. Trading counters here. A Lotus lock submission. Hold on, look at this. She makes her escape, breaking the hold. Got them off their feet. Now that's what you call impact.
Ela tá falando agora em português lá, mano. Ela conseguiu, Douglas? Aí, ó. Fala, Chica. Tô te ouvindo aí. Ah, tudo bem, Chica. Ela traduziu lá, Douglas? Tags out. Oh, put the brakes on for Kurt. Hit that with everything and following it with the pin. Gets the shoulder up and one. She just shocked everyone in the ring. Look at this disrespect now. This is not the appropriate way to treat an official. Well, maybe if the referee actually had their head in the game, there wouldn't be any need to argue. Alexa Bliss in off the tag. Swanton. Oh, well flip left. Incredible. Things are looking a little rocky for her. Yeah, things could turn even worse soon if there isn't a tag on the horizon. Oh, off the top rope. Double leg takedown. Gonna stack them up here. Gets reversed. Ó, peguei no reversal. And she fights it off. Good Lord, scarily close to 3. Guillotine applied. This one could end soon. Targeting the neck here. Cutting off oxygen. Fighting desperately. Able to shrug off her opponent. Stops the kick. Oh, man, right on the jaw. That'll ruin your day. Clothesline. Bliss taking in the adulation from the adoring WWE Universe. And she makes the tag. Calculating. Olha. Well-timed maneuver there. Cross piercing into the Olha, cortou, meu golpe. Caralho. getting set up in the corner now. Now positioned out of the top rope. This game's about winning at any and all costs. This competitor knows exactly what they want to do. Perched on the top rope. There it is. Superplex. Alexa Bliss setting up. Wow. Bliss is putting her opponent on notice. Big knee to stop the maneuver. Just letting her opponent know in no uncertain Olha, cortou. To get ready to taste defeat. Douglas, o que ela tá falando aí, Douglas? Vai traduzindo aí, Douglas, o que ela tá falando. Oh, not pretty. Tag. Here we go. Boom. Oh, shot block. Brilliant. Right to the back of the knee. Sonya's lost any momentum here. Deville needs to be resourceful in this situation. É, cortou, velho. Taken down instantly. She's going for the cover. And she kicks out right away. She kicked out there, but I don't know how much more she can take. Boom. That puts her on the offensive. Whoa, drop kick all over the outside. More insult to injury. These women have not given each other any breathing room. Nothing showing any signs of backing down. Oh, man. Bliss has gotten the better of her opponent. There's no scoring like that of an angry goddess. Pegou, Chica. It's very, very nice. Is it enough? Is it? Ah, que demora pra ele contar esse porra. Nossa, que demora, hein, juiz? Caralho. Tá roubando pro computador, hein, velho. Do it again. Discount rhinoplasty. For the win. Bliss is gonna do it. Shoulder up. There's some shock in the arena after that kick out.
This could result in a timeout. I don't know how much longer she can hold on here. Fighting desperately. Able to shrug off her opponent. So we need to build more. Olha, me pegou, velho. Submission is in. Is Bliss gonna... Trying to free herself from the triangle. Left hands fighting desperately, and she's free. DeVille struggling to defend herself. Kick to the gut by Bliss. Followed by DDT. Does Bliss finish the job here? Stopping the pin on her teammate. She tags her partner in. Counter from Stark. Stark trying to put her opponent out of balance. It's a good. Right on the mark. Axe handle. Inverted facelock. Pegou eu. Just escapes defeat. Ela também disse que não conseguiu ver a tradução da sua live em tempo real. Então tá bugado lá, sei não. Tá bugado lá, então. Ah, fala pra ela acionar a legenda em inglês lá, mano. Dá pra acionar a legenda no vídeo lá, ô. Deve pra ela aí, ô Douglas. Ela aciona a legenda da live em inglês, lá que ela entende. Na hora que eu falo lá, os personagens falam, ela vai entender. Entendeu? What a great team. Já tem essa tradução automática aí, amigão. Todos os vídeos já tem isso aí. Os vídeos são traduzidos automaticamente por IA, filho. Por IA hoje. É papo, Douglas. É o futuro. Bora mais outra partida. Bora, galera. But no doubt, this crew's gonna come back. Bora, Isabela. O vídeo tem mais live, não, ela disse o quê? Não achou. Ah, o YouTube tá com problema aí. Passo para entrar no quê? Quando eu for jogar o DBD, você entra na cal aqui, tá bom?
Deixa vir a live do DBD e você entra aqui. Bora, bora. Bora, galera do YouTube, aí da Twitch, do TikTok, pra rever as partidas do Wrestlemania. Se inscreva aí, quem não é inscrito, acompanha nossas lives, nossos vídeos sempre aí, galera. Bora. Is a six-woman tag team match. Introducing first, representing Chase University from Pittsburgh, Pennsylvania, The WWE Universe more than ready to see this one start. This is going to be good. She loves the reaction she receives from the WWE Universe, and I think she's going to take that energy into the match, too. Here comes Alexa Bliss. And Lily, too. and from Columbus, Ohio, Alexa Bliss. It seems like Alexa is back from the dark side, but she brought back a friend, Lily. I wish she hadn't. Oh, don't be jealous, Saxton. We know your favorite doll recently popped. As wicked and as twisted as ever. That's the Alexa Bliss the WWE Universe knows and loves. Horse? What are you talking about? Yeah, what horse? The high horse this superstar always seems to be on. Did Jerry Lawler write that line for you? One of the best competitors around, ready to show her skills. Oh, no. Stand up and salute your longest reigning United States champion. And from Victoria, British Columbia, Canada, the WWE Women's United States Champion, Chelsea Green. Chelsea Green won many major titles from independent promotions, but now is one of the top names in WWE. And Michael, she's pretty much annoyed every general manager she's ever encountered along the way, too.
Let's see if Chelsea gets her way tonight. She always does. From dungeon to diva to an all-time great. And from Calgary, Alberta, Canada, Natalya, a product of the famed Hart Dungeon, but she's made her own legacy in WWE. Natalya has been one of the most dominant superstars in the women's division ever. She mastered the sharpshooter in the Hart Dungeon, and she's looking to unleash it tonight. Natalya's got tremendous power and aggression. And from Orlando, Florida, one half of the Women's Tag Team Champions, Naomi! Are you ready to feel the glow, Corey? Would you please stop trying to sound cool, Cole? You're ruining it. The champ has said she wants to make a statement with tonight's match, and the entire division needs to take note. And if you want to see who can Bora, galera. Bora, Chica. Bora, Douglas. It's true, teamwork needs to be on point to win one of these. You know, I always think of us as a three-man team. Oh, shut up, Saxton. I'd switch sides just to pin you. Oosh. Boom! It's a long way up and an even longer way down. Here we go. The avalanche explode! A move from that height could rearrange your bones. Kicked all the way to the floor. It's the drop kick. Thea Hale is really showing her confidence. All right, we got it the first time. Let's get back to business. Oh! Drop kick. Hits the mark. Thea has taken full command here. Hale loves to have this kind of control. Snapmare right. Surfboard. Trying to break out of this grip and is able to do it. Escapes the hold before irreparable damage is done. Thea avoids impact. We know that any six-person tag match can devolve into chaos rather quickly. Any strategy so these six ladies can avoid that fate? Like with any tag match, you have to leave your egos in the locker room. Think about how difficult it is for two talents to get in sync in a tag match. Now add another person to each corner of the ring, and a whole dynamic shifts. Each side needs to plan accordingly and work as closely as possible in order to get the win. Counters right back on Chelsea. Screw neckbreaker. She makes the tag. She is feeding off this crowd right now. Lands a timely reversal. Nothing
Ooh, caught with a knee to the munch. And now thrown back into the ring. Kick right on point. Unbelievable athleticism. And the armbar. That was amazing. Left arm trap, wriggles free. Nicely done. Catastrophic damage on the back. Chelsea just can't stop this attack. Green has to find a way to right the ship here. Alexa Bliss turning this arena into her own playground. Gets driven into the corner. Setting her up here. And Alexa's attack gets intercepted. And she reversed it. Guillotine applied. Not going to last long in this one. All the force and pressure. Fighting desperately. Able to shrug off her opponent. Not looking good. In this position. Big offense could be coming here. Manages. Olha, mas de novo, deixa eu completar o golpe. Both knees into the face. Bliss is seriously out of it. She might be done here. Shutting that down with the back elbow. Big forward. Alexa Bliss. Guillotine. Alexa might decide it. What interesting decision there. Well, she clearly has more in mind. Drop kick hits hard. Lands harder. Oh, and an elbow. Oh, my goodness. Return fire from Alexa. Guillotine applied. Not going to last long in this one. Complete control here. Has her with nowhere to go. Could be approaching attack. Surrender may just be her only form of preservation at this point. Couldn't fight the pain. Ô, galera, que treta pra ganhar no computador. Eu ganhei, mano. Porra, mano. O computador tem um botão turbo ali, velho. Você é louco. Pra escapar do agarrão. Nice teamwork by these three to pick up the win. We call a lot of matches, but this one's going to stick in my mind for weeks to come. I agree with you on that, Corey. This one was unforgettable. Bora mais uma, jogar a saideira, tá, galera? Pra depois jogar o DBD pra vocês aí. Vou jogar essa aqui, galera. Eu paro uns 10, 15 minutinhos, depois eu volto pra vocês com o DBD, tá? Bora.
Bora, galera. Bora jogar isso aqui pra depois jogar o DBD, tá? Bora, galera do YouTube, aí da Twitch e do TikTok vai rever as partidas do Wrestlemania. Sejam todos bem-vindos aí, bora. Here comes the girl with the shiniest wizard. How apropos, Saxton, since you're the man with the shiniest head. Hey. The following contest is a six-woman tag match. Introducing first, from the Welsh Valleys, Tegan Knox. Tegan Knox is a competitor who wears her heart on her sleeve, and she'll battle anybody. Yeah, Tegan has become a different competitor since she found her killer instinct. Has returned. And from Riverside, California, Candice LeRae. Well, LeRae has spent her time on the independent scene facing off against top talent, women and men. Candice is not afraid to take on anyone, no matter their size. A win here tonight will reestablish LeRae. Candice is all smiles until the bell rings. And from Sanford, North Carolina, Lita! It's going to be tough to beat Lita tonight, guys. Yeah, she looks like she's all business for this one. She has stolen the show on many occasions, and I think she's planning on doing it again here tonight. Tiffany Stratton is here. And from Prior Lake, Minnesota, the WWE Women's Champion, Tiffany Stratton. Stratton has an amazing gymnastics background. She even competed on the U.S. national team. She sprang her way into WWE after that and has never looked back. We've learned very quickly that it's always Tiffy time in WWE.
A Hall of Famer who is as classy as they come. And from Baltimore, Maryland, Stacy Keibler. Not only are her looks exquisite, her kicks are lethal. Legitimate athleticism. One of the most successful competitors in women's division history. The entire women's division looking to make their name at the expense of Stacy Keibler. And from Chelsea, Michigan, the NXT Women's North American Champion, Fallon Henley. Ever since I took my spot here at the commentary table, I have wanted to call this match. I cannot wait to finally do it. Just take a look at the champ. Always an event when she competes. And here we go with Bora, galera, bora. rules in effect. As we get this battle underway, we're about to see Tegan Nox, Candice LeRae, and Lita. And across the ring, the team they're ready to face off with, Tiffany Stratton. Oh, look at the start of this. For submission. This hold is like Almost a miraculous escape and a side slam. Body on body. Wow, sure was pretty, but we don't judge matches on style points. Huh. Gosh, what impact. Face first. Quick sidestep by Knox. in a six-woman match like this one. What's the key to capturing the big win? One word, Cole. Communication. These women need to be sharing intel and staying on the same page at all times. One miscommunication could be the difference between victory and... You know what, guys? I was afraid it was going to get to this point. Top rope! Superplex! When all else fails, sometimes you just have to go the high risk and hopefully high reward route. Exactly bring her best there. And that's Tegan's aggression starting to ratchet up. Scramble back to her partner and gets the tag. Clothesline! That'll leave a mark. Brutal club. And Henley able to reverse that. Is this it? Turns that away. Drop kick from behind. Ouch. Oh. Textbook side rush and leg sweep. These will keep you down. You can see that each strike drained their opponent's energy. Up and kneeling to the spine. And gets sent right into the corner. Being placed onto the top rope. Lita revving this crowd up, trying to get them behind her. She doesn't want to turn her attention back to the match at hand. To drive. Could it be? Take down there. Is this it? And she's not done yet. Not time to expect victory yet. Destructive use of the knee.
full control here. Face first in the turnbuckle. Knife-edge chop peppering through the arena. Trying to skin her in. Placing her against the turnbuckle. Here's a tag. Opponent off the ropes. Body drop. When you see a unit as aligned as they are, it's really incredible. Ray feeling the energy from this crowd. Candice clearly not thinking much of her opponent here. She stopped him. Oh, get ready. She knows exactly what she's doing with this submission hold. Just wrenching away here. Almost a miraculous escape and a side slam. With the counter. Kicks out. Not yet. Stop. Chop down with the axe handle. Candice starting to direct her attention towards the WWE Universe. Kick right to the face. And she had Stacy's number there. Really challenging keyword there. The degree of tick, the cover. She's going for it. Early kick and the referee right on top of the action. She is still very much in this. Looking a little dazed here. And Stacy is failing to offer any resistance here. Keyword needs to sent to the outside. Thinking about more. Suicide tornado DDT. Unreal. A boom. Swept the leg right out from under. Stacy, here we go. Suicide dive. Ah, minha chegou lá embaixo. Hesitation. And that risk gained big rewards. Big clothesline. LeRae is dictating the pace now. She's showing why they call her Candice Wrestling. With a stop. And she quickly turned that around. Beautiful takedown. Slides right in. Mrs. Gargano escaped. There's the save. And that's just good teamwork. Oh my God. Nothing fancy about that. Beautiful takedown. Slides right in. Mrs. Gargano escaped. This is agonizing. It doesn't take long to snap a joint or a ligament. Serious jeopardy here, but she's refusing to give up. Taps out. Já era, computador. Ganhamos, galera. Boa. Boa finalização. Here are your winners, the team of Tegan Knox, Candice LeRae, and Lita. Gotta give these three credit for an amazing victory here tonight. Every match is special, but this one just raised the bar even higher. I bet the whole locker room was watching this one by the end of it. Galera, daqui a pouco eu volto pra vocês com a live do Dead by Daylight, tá? Só vou postar os vídeos aqui no TikTok. Vai levar uns 15, 20 minutinhos, tá? Valeu pra vocês ficarem na live aí.